வணக்கம், வெல்கம் டு கே மேத் கே சேனல். கடைசி கிளாஸில் பவர் சீரீஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். Now the lesson 7. The topic is analytic function as mappings. The following properties of open and closed sets are fundamental. These 4 points are very important. The intersection of finite number of open set, that is open. The union of arbitrary collection, that is any collection of open is open. Third one, the union of finite number of closed sets is closed. The intersection of any collection of closed sets is closed. So in the open set and closed sets la intersection of finite number வந்து open set open ஆகும். Any collection of open set வந்து is open. But in closed sets la finite number of closed sets வந்து closed ஆகும். Intersection of arbitrary collection, closed sets is closed. The next one is conformality. The subtopic arcs and closed curves. In the arc and closed curve, இந்த இதுவும் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்னா டிஃபரன்ஷியல் ஜாமெட்ரி இந்த டாபிக்ல வரும். So here the equation of an arc, the gamma, the plane, the given parametric form x equal to x of t, comma y equal to y of t, where t is the runs throughout the interval. So an interval t varies from alpha to beta. X of t, comma y of t are continuous functions. This complex notation z of t, x of t plus I y of t, the mapping by z equal to gamma of t. In general, complex notation பார்த்தீங்கன்னா z of t, x of t plus I of t என்றது நம்மளுக்கு வந்து equation of arc இருக்கும். That is nothing but simply mapping by. இது எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னா z equal to gamma of t. T is the parameter. An arc is a simple or a Jordan arc if z of t1 which is equal to z of t2 for t1 equal to t2. An arc is a closed curve. The end points is coincide. Z of alpha which is equal to z of beta. Just the definition. Please note it down. The very important one, sufficient condition for to represent the conformal mapping. Very important. Let f of z be an analytic function of z in a region D of the z plane and let f dash of z, the derivative of f of z, that is f dash of z not equal to 0 inside D. Then the mapping w equal to f of z in is conformal at the points of D. Please note it down. Now the necessary condition for w equal to f of z to represent the conformal mapping. The mapping w equal to f of z is conformal, then the function f of z is an analytic function of z. The linear transformation, a linear fractional transformation of z is called Mobius transformation. So az plus b divided by cz plus d, where ad minus bc which is not equal to 0 is an inverse z equal to s inverse w equal to dw minus b by minus c w plus a. W equal to z plus alpha is called parallel translation. W equal to kz is a rotation if mod z k1. Next, kz is a homothetic transformation if k greater than 0. Next one by z is called an inversion. The cross ratio is the image of z1 under the linear transformation which carries z2, z3, z4 into 1, 0, infinity.
ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது. In exam point of view, the cross ratio is real if only if the 4 points lie on a circle or on a straight line. The TRB கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷினை. Moreover, this one. A linear transformation that carries circles into circle. CSIRல இந்த கொஷின் வந்திருக்கு. செட்லி இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ஆப்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. Every reflection carries circles into circles. The fixed points of linear transformation are found by solving the equation z equal to alpha z plus beta divided by gamma z plus delta. ஸோ இது நோட் பண்ணி வச்சிங்க. ஃப்யூச்சரில் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ஸ் அதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். வெயிட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துறதுக்கெல்லாம் complex analysis, Alphas author. The exercise problems. Find the fixed points of the linear transformation. The following problems எல்லாம் the fixed points கண்டுபிடிக்கிறதா. W பதிலாக Z சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் we are getting the quadratic equation. quadratic equation கிடைக்கும். இதை சால்வ் பண்ணோம்னா see the steps. Z is a common. So z equals 0, z equals 1. The quadratic equation having the two roots 0 and 1. So these two are fixed points of this. The ரெண்டுமே நம்மளுக்கு fixed points are. Second one, see this problem. இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தா புரியும் உங்களுக்கு. இந்த W ரீப்ளேஸ் பண்ணி z போட்டு we are getting the quadratic equation. So the fixed points are z equal to 0, z equal to 1. Next, third problem. W equal to 3z minus 4 divided by z minus 1. The replacing this one, z substitute. We are getting again the quadratic equation. The last two problems and the third problem is different. And two different roots. That is two fixed points. In that same, the fixed point is 1. The nature of the transformation அப்படின்ற டாபிக் இந்த ஃபியூச்சரில் வரும். நெக்ஸ்ட் இதில் பிஃபோர் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒன் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்னா பேராபோலிக்னா சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எலிப்டிக்கு, பேராபோலிக்கு, ஹைப்பர்போலிக், லாக்ஸோடாமிக். நம்ம அடுத்த வர இதில் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் சிமிலர், அதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும். டபுள்யூக்கு பதிலாக இசட் போட்டோம்னா quadratic ஈக்குவேஷன் வரும். இருபடி சமன்பாடு z equal 0 and z equal to 1 are the fixed points of this one. Fifth one, equal to z minus 1, just no fixed points in C, whereas it has one fixed point in C infinity, that is extension plane, this complex field C infinity, namely the point infinity. So infinity is a fixed point. இந்த W பதிலாக Z நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணால் not having the fixed point, but in C infinity the fixed point, the point is infinity. நோட் பண்ணி வச்சிங்க, இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது. டிஸ்கஸ் த நேச்சர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இந்த ஹெட்டிங்கில் the two fixed points, suppose we take alpha betaன்னு எடுத்துட்டோன்னா ரைட் in the form. இந்த ஃபார்ம் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த நார்மல் ஃபார்ம் ஆர் canonical form. W minus alpha divided by W minus beta, which is equal to K Z minus alpha divided by Z minus beta. இந்த ஃபார்மில் suppose in the K modulus எடுத்தா, you take the absolute value equal to 1 வந்தால் then it's elliptic. The transformation is elliptic. Suppose K is positive இருந்தால் the transformation is hyperbolic. Suppose K is neither real nor absolute value, that is modular value equal to 1, modulus of K equal to 1, then laxodramic. One fixed point alpha
suppose two fixed point தான் two fixed point வந்தால் இந்த canonical form one fixed point வந்தால் you can write இந்த normal formல எழுதலாம் இந்த canonical form இது two fixed pointக்கு இது one fixed pointக்கு then the transformation is parabolic last example last problemலயே பார்த்துருக்கோம் ஒரு fixed point வந்தால் that transformation is parabolic please note it down two fixed pointக்கு canonical form or null form இது one fixed pointக்கு என்ன கொடுத்துட்டு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறப்போ ரைட் இன் canonical formனா நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியணும் we have to write this in two fixed point suppose one fixed point na this one please note it down ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுல ஆல்ஃபா ஈக்குவல் 0 பீட்டா ஈக்குவல் 1 ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மில் எழுதிடும் டபிள்யூ மைனஸ் ஆல்ஃபா தென் டபிள்யூ மைனஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா வேல்யூ 0 தெரியும் பீட்டா வேல்யூ வந்து 1 தெரியும் we know very well see the steps இந்த ஸ்டெப்ஸாக பார்த்து வந்தால் நம்மளுக்கு புரியும் சிமிலர்லி இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா we are getting z minus 2z plus 1 ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு put in the form w minus 0 divided by w minus 1 this is a numerator then it's a denominator so 2z minus 1 so gets cancelled நம்மளுக்கு கடைசியாக கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா z minus 0 divided by மைனஸை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா மைனஸ் ஆஃப் z minus 1 நோட் பண்ணி வச்சிங்க இப்போ நம்ம எந்த ஃபார்மை கொண்டு வந்திருக்குன்னா w minus alpha divided by w minus beta which is equal to some constant k z minus alpha by z minus beta இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்மை கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வச்சு டிசைட் பண்ண போகிறோம் இது என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹியர் கே வந்து -1 தட் இஸ் நெகட்டிவ் டேக் மாடுலஸ் இந்த மாடுலஸ் எடுத்து பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா தட் இஸ் மாடுலஸ் கே இஃப் மாடுலஸ் கே ஒன்றுனா மாடுலஸ் கே ஒன்றுனா தென் எலிப்டிக் ஸோ திஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் எலிப்டிக் செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு சேம் அதே ஃபார்ம்லேயே நம்ம எழுதிடுறோம் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் இல்லையா த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் அதே சிமிலர்லி w minus alpha w minus beta இங்கே ஆல்ஃபா 0 இங்கே பீட்டா 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி இதே ஃபார்மில் கொண்டு வந்து 3z minus 1 கெட்ஸ் கேன்சல் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த ஃபார்மை கொண்டு வந்துடும் அகெயின் இந்த கெனானிக்கல் ஃபார்முக்கு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா -2 சப்போஸ் இதுக்கு மாடுலஸ் சேர்த்தாலும் நம்மளுக்கு 2 தான் வரும் ஸோ மாடுலஸ் கே ஈக்குவல் டு 1 வந்தால் நம்ம இந்த இது யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் மாடுலஸ் கே ஈக்குவல் டு 1 வந்துச்சுன்னா எலிப்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பட் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே ஈக்குவல் வந்து -2 வந்திருக்கு தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இஸ் த கிவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் லாக்ஸோட்ரோமிக் அதாவது எலிப்டிக்கும் இல்லை பாராபாலிக்கும் இல்லை இஸ் அ லாக்ஸோட்ரோமிக் இந்த கண்டிஷன் பார்த்துருக்கும் neither real nor mod k equal to 1 that is negative வந்தாலும் நம்மளுக்கு லாக்ஸோட்ரோமிக் தான் இது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வந்து சேம் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் சேம் ஸோ இமிடியட்லி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருந்தாலே நமக்கு தெரியும் which is parabolic transformation சொல்லிட்டு ஃபோர்த் ஒன் இதுக்கு ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் we are finding 0 and இந்த பீட்டா 1 இந்த ஸ்டெப்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதே சேம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரியே இந்த ஸ்டெப்ஸை கொண்டு வரோம் நோட் பண்ணி வச்சிங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஸ்டெப் ஃபைனலாக இது கொண்டு வந்தோம்னா கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 1/2 இது வந்து பாசிட்டிவ் நம்மளுக்கு த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஹைப்பர்பாலிக்
ஸோ கே வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஹைப்பர்பாலிக். ஸோ விச் இஸ் கே greater than 0 பாசிட்டிவாக இருந்தால் the transformation is hyperbolic. ஸோ நம்மளுக்கு அதுதான் வந்திருக்கு. ஃபோர்த்து ப்ராப்ளத்துக்கு we are getting the hyperbolic transformation நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஃபிஃப்த் ஒன், இது ஒன்லி ஒன் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அப்படின்றதுனால இமிடியேட்டாக நான் சொல்லிடுறேன் விச் இஸ் பெராபலிக். ஸோ 5 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி லெசனில் பவர் சீரியஸை அதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ஸு அண்டு நேச்சர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. நிறைய இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். சப்போஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல, ப்ளீஸ் கமெண்ட் மீ. தேங்க்ஸ் அ லாட்.